హాయ్ సార్, నమస్తే. హాయ్ నమస్తే అండి. మీ పేరు? నా పేరు నరసింహ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్? I am representing ThoughtWave as a sales head, and to give a brief information, ThoughtWave is owned by Mr. Ramesh Tumugaru, who is also the APTA Business Forum chairman. And ThoughtWave Info Systems is a 20-year-old IT consulting company, digital transformation company, and we are headquartered in USA, and we got 3 offices in India: Hyderabad, Vizag and Chellapalli in Andhra Pradesh. So globally మేము వచ్చేసి 350+ ఎంప్లాయీస్ అండి, primarily providing IT consulting, IT staffing and digital transformation services for companies. సో అది కాకుండా మాకు స్వామ్ హెచ్ఆర్ అనే ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. ఇది వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఎ ఇండస్ట్రీ అగ్నాస్టిక్. ఎనీ ఇండస్ట్రీ విచ్ హెస్ గాట్ ది హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, బోత్ స్మాల్ అండ్ బిగ్ సైజ్, దే కెన్ యూజ్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, రైట్ ఫ్రమ్ అప్లికెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ నుండి, ఆన్బోర్డింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆన్బోర్డింగ్ నుండి, లీవ్ మేనేజ్మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్, డెస్క్టాప్ మానిటరింగ్ నుండి, పేరోల్ ప్రాసెసింగ్ వరకు ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ హెచ్ఆర్, అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ఎనీ కంపెనీ అక్రాస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అక్రాస్ ఎనీ సైజ్. ఇప్పుడు వేరే కంపెనీస్ ఆర్ బ్రాండ్స్తో కంపేర్ చేస్తే మీ బ్రాండ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏం చెప్తారు? See, we are a credible organization for last 20 years అండి. యూఎస్లో వచ్చి we are a minority owned certified company and GSA certified company, and యూఎస్లో we are a federal contractor, అంటే యూఎస్లో ఉండే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి we are one of the trusted partner. అది కాకుండా యూఎస్లో more than 25 స్టేట్స్కి we are a government contractor, and we are also ISO certified in India. So we are working with both big and small companies in India and as well as in US. ఇప్పుడు క్వాలిటీ పరంగా ఎలాంటి అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు? See, quality paranga, all our process are well matured and well certified, and we are ISO certified. So all the data and everything is confidential in our company. So we got our entire information hosted on AWS. ఇప్పుడు సార్, కొత్తగా వచ్చే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి ఏం చెప్తారు? కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ఎ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ మేడం. APTA ఈజ్ నోన్ వరల్డ్ వైడ్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ యూఎస్ అండ్ ఇండియా. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, so many attendees and companies are representing here, coming from different backgrounds, not just IT, manufacturing, healthcare, pharma. So వీళ్ళందరికీ కూడా దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో వరల్డ్ వైడ్ నోన్. మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు, నిన్న మన సీఎం గారు వచ్చారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు. So that itself shows the kind of credibility it carries. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you.